Happy Deepavali to all of you. இந்த தீபாவளி திருநாள் ஒரு அழகான ஆரம்பம். ஒரு புதிய கனவுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளுடன் உங்கள் வாழ்க்கையை தொடருங்கள். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Deepavali is a festival of lamps, that is, we light many lamps in particular. Hence, I would like to call it as Deepavali Tirunal. You all know that, as per Hindu scriptures, it was the day when Goddess Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity, emerged from milky ocean when deities and demons were churning the ocean. The lighting of many lamps on this day helps in removing the darkness not only in our surroundings, but we remove the negative energies from our life and thus helps us to lead a better life with good health and prosperity in the coming days. All of you must have noticed that this day also marks the beginning of change in the season, that is, the commencing of the winter months, and tells us that we need to keep ourselves warm and not to fall ill. Why in particular, majority of us welcome this festival, that is the Deepavali day, because it brings a lot of happiness and joy in many ways. First, the Deepavali Tirunal is mainly celebrated with friends and relatives, and they all come together, visit each other's home and exchange gifts and sweets as a token of love and respect and express their happiness. It is a festival of social gathering. Second, you get to taste varieties of foods such as in sweets, laddu, jalebi, burfis, gulab jamun and so on, and not to forget the traditional sweet called adirasam, and in savories such as murukku, spicy mixture, tattai and so on. Third, you get to wear new clothes. Some may go for simple clothing, and those who can afford will opt for designer clothes, and so on. Again, this also gives a kind of happiness when you wear brand new clothes. Take a note of this, that even the diabetic people who are exempted from eating sweets will consider to cheat this one day and consume more sweets as it tempts, and will console themselves that they can take the prescribed medicine and therefore it is okay to cheat on this day, that is one day. But even the normal healthy people are bound to eat more than their requirement and then end with some illness. That is why our ancestors have a remedy for such acts known as Deepavali Legium, which will help in balancing your abnormal food consumption. So this Deepavali Legium, or we call it a Deepavali Marandu, is a homemade medicine for easy digestion. Last but not the least, bursting of crackers lets you into a feeling of thrill and joy. There is no doubt about it. But did you notice, at the cost of our own joy, we are polluting our own environment and inviting all kinds of illness? A beautiful solution to make our environment healthy and free of pollution is to plant a sapling which will grow into a big tree very soon. Forests by Heartfulness. They are planting millions of trees across India, carried out by the Heartfulness volunteers, farmers, NGOs, school children, and general public. Planted saplings are effectively monitored and nurtured by providing optimum conditions for growth. You can gift or donate a tree or can even adopt a tree. Do visit the below website if you are interested and click on the link and make our living place a better place for us and for our children. Now, a very important question which I want to place is that, have you ever thought for a moment of those people who are not able to celebrate Deepavali Tirunal festival? There are so many people
who are not in a situation or due to certain circumstances are not able to enjoy this festival. People such as abandoned elders, that is தள்ளி வைக்கப்பட்ட முதியவர்கள், unsupported elders, உதவிக்கு இல்லாத பெரியவர்களோ இல்ல முதியவர்கள், patients in the hospital struggling to survive, that is மருத்துவமனையில் இருக்கும் நோயாளிகள், prisoners, jail கைதிகள், handicapped people, those who can't see, who can't hear, who cannot talk, that is ஊனமுற்ற குழந்தைகளோ இல்லை பெரியவர்கள், கண் பார்வையற்றவர்கள், காது கேட்காதவர்கள், வாய் பேசாதவர்கள், நடக்க முடியாதவர்கள், etc. And then poor people, that is ஏழை மக்கள், and then those who are working on daily wages, that is dinakuli தொழிலாளிகள், then homeless people who live on the platforms and on the roads, வீடு இல்லாமல் ரோடு பக்கமும் பிளாட்ஃபார்மிலும் வசிப்பவர்கள், orphans, that is அனாதை குழந்தைகளோ இல்லை அனாதை மனிதர்களோ, old people residing in the old age homes, in spite of having their sons or daughters in good positions. ஸோ சொந்தங்கள் பந்தங்கள் இருந்தும் மகன்கள் மகள்கள் இருந்தும் அவர்கள் ஒரு அநாத மாதிரி அந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் வசிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி உதவ முடியும், என்ன செய்ய முடியும் என்று பார்ப்போம். ஸோ what are we going to do? So are we going to be of any help to them, or is that there is a way to make them happy? Yes, if we can in some way, whatever way, whichever way, we should try to connect and help them and share with them the joy and happiness and make them feel that they are not left out. Also, on this day, make it a point to salute all those who are on on-call duty, such as our border security jawans, the Air Force and the Navy, who are on constant vigilance around the clock and protecting our country, because of whom we are able to happily celebrate this festival with our friends and relatives. And also please do remember those doctors and nurses who are also on on-call duty, the savior of our life, who sacrifice their holidays and are on duty to serve the needy in the hospitals with so much of compassion, care and love. Yes, there is one simple way, yet a beautiful way to express to these abandoned people, to those who are down with illness, handicapped children and adults, poor people who have not eaten more than one meal a day, those who don't have anyone to care for them, we can still give them the happiness and joy. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஃபெஸ்டிவல் வந்தாலே நிறைய செலவாகும், இதில் நாங்கள் எங்கே போய் இன்னொருத்தருக்கு தான தர்மம் எதனா பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, எங்களுக்கே பட்ஜெட் சரியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் த புக் திருமந்திரம், அதிலிருந்து ரிட்டன் பை த கிரேட் செயின்ட் திருமூலர், அந்த புக்கில் இருந்து இந்த ஒரு ஸ்டான்ஸா, அதாவது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். இதை வந்துட்டு படிச்சிங்கன்னா, இல்லை நீங்கள் நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க, இருந்தாலும் with reference to context, I just want to refer to this, and which says, யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. அதாவது இறைவனை ஒரு பச்சிலை கொண்டு பூஜை செய்யுங்கள், பசுவிற்கு ஒரு வாயளவு புல் உணவு கொடுங்கள், சாப்பிடும்போது ஒரே ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வறியவருக்கு சாப்பிட கொடுங்கள். இந்த ஸ்டான்ஸாவில் இருக்கிற அந்த கடைசி வரி தான் மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன்னுரை தானே, அதாவது பிறரிடம் இனிமையான வார்த்தைகளையே பேசுங்கள். இனிமையான வார்த்தைகளை பேசுவது இறைவனை வழிபடுகிற முறை. இது எல்லோரும் செய்யக்கூடிய மிக எளிய வழிபாடு என்கிறார் திருமூலர். ஸோ அந்த திருமூலர் சொன்ன அந்த ஸ்டான்ஸாவிலிருந்து என்ன தெரிந்து கொண்டோம் இருந்தால், மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. அதாவது நமக்கு ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு இனிமையாக பேசுறதுக்கோ இல்லை ஒரு தயவு கருணை எல்லாம் காமிக்கிறதுக்கு காசு பணம் பொருள் இதெல்லாம் தேவையில்லை அல்லவா? ஸோ அதனால் மிகவும் எளிமையான ஒரு வழி, ஸோ மனதை இன்னொருத்தருக்கு
நல்ல ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எது என்றால் நாம் இனிமையாக பேசுவது, பழகுவது, ஒரு அன்பை தெளிவுபடுத்துவது, கருணையாக அவர்களிடம் இருப்பது, தயவு காண்பிப்பது, இதெல்லாம் தான் நம்ம அவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. இதோ உங்களுக்காக சில சிந்தனை துளிகள். பசித்தவர்களுக்கு சாதி, மதம், இனம், மொழி முதலிய வேறுபாடு கருதாது உணவளித்தல் வேண்டும். பசித்தோர் முகம் பார், பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் என்று வள்ளல் பெருமானார் சொல்லியிருக்கிறார். பசியை தீப்பணி என்கிறார் வள்ளுவர். திருக்குறளிலிருந்து ஒரு குறள். அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன் பெற்றான் பொருள்வாய் புழி. அதாவது ஒருவனின் பசியை போக்குங்கள், அதுவே உங்கள் செல்வத்தை சேர்த்து வைக்கும் இடம் என்கிறது வள்ளுவம். Help the hunger people by doing annadana, if not every day or even every month, at least on special occasions or any festival days. Donate food, clothes, medicines for the needy and the poor. Lend an helping hand and make them feel happy. This is the best way you can celebrate any festival day or any special days in your life. So to conclude, God is in every act of compassion. That is Anbe Sivam. The word Anbu means love, affection, kindness, compassion. Whoever gets matured in the journey of Anbu will achieve Arul. அனைத்து இல்லங்களிலும் ஒளி வழிபாடு நிலைத்து நிற்க வேண்டும். எல்லா மக்களும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டும். இத்தனை நாளும் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த தீப ஜோதியை புறத்தில் ஏற்றி இன்பம் மகிழ்ந்தோம். இதே மாதிரி ஒரு தீப ஜோதி ஒன்று நம் அகத்தினிலும் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது. அது உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை நீங்கள் எப்பொழுது காண்பீர்களோ, உணர்வீர்களோ, அப்பொழுது நீங்கள் பேரின்பம் அடைவீர்கள். இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. நன்றி, வணக்கம்.